Cabinet spokesman Bandula Gunawardena confirmed that Sri Lanka is expected to sign the proposed Sri Lanka-Thailand Free Trade Agreement on the 3rd of February 2024, subsequent to the completion of the rounds of discussions to be held in the upcoming month of December. According to the agreements made in the 6th and 7th rounds of the discussions, Cabinet decided to grant approval to the customs levy release program of Sri Lanka. ලංකාව අපනයනාභිමුඛ ආර්ථිකයේ උපරිම ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ලෝකයේ විවිධ රටවල් සමග කඩිනමින් දෙරාජ්‍යයටම වාසිදායක වන පරිද්දෙන් වෙළඳ කිවිසුම් ඇති කර ගැනීම සඳහා විශාල උනන්දුවකින් කටයුතු කරනවා. එවැනි එක් රටක් තායිලන්තේ මෙය තායිලන්තය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින වෙළඳ සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කරලා අපනයන විවිධාංගීකරණය සඳහා අපනයන වෙළඳපොළ විවිධාංගීකරණය සඳහා අපනයන නව්‍යකරණය සඳහා අපනයන උපයුම් ප්‍රවර්ධනය සඳහා අතිශයින් වැදගත් වෙයි කියලා කැබිනට් මණ්ඩලයේ විශ්වාසය පළ කළා. The Cabinet of Ministers has given approval to a proposal by Prime Minister Dinesh Gunawardena to implement a mechanism in the public sector for the prevention and resolution of disputes in the public service sector. The decision has been taken after observing the success of the implemented pilot projects in the health and transportation sectors by obtaining technical financial support from the International Labour Organization. As such, it has been decided to establish workplace forums in government institutions, sectoral forums comprising representatives of trade unions and management for health, transport, ports and shipping, power and energy, education and other sectors, and the National State Dialogue Forum comprising representatives of trade unions, relevant ministries or sectoral councils, director generals of institutions and representatives of the departments of management services. It was also decided to establish 9 provincial mediation boards at the provincial level and a national arbitration pool under the Ministry of Public Administration. දීර්ඝ කාලයක පටන් අපේ රටේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉතා විශාල ලෙස උද්ඝෝෂණ, පිකටින්, වැඩවර්ජන යනාදිය නිමක් නැතුව සිද්ධ වෙන තත්ත්වයක් පවතිනවා. මේ තුලින් සේව්‍ය සේවක දෙපාර්ශ්වය අතර පවතින අනවබෝධ තත්ත්වයන් සම්පූර්ණයෙන් පහ කරගන්න පුළුවන් වෙන අතර වඩා විනිවිද පේන ආකාරයට මේ දෙපාර්ශ්වය අතර අන්තර් සහයෝගීතාවය වර්ධනය කරලා ගැටුම් වළක්වලා ගැටුම් හැමක් ඇති වුණොත් ඒ පහසුවෙන් निराකරණය කර ගැනීම තුලින් ශ්‍රම ඵලදායීත්වය වැඩි කරලා රටේ ආර්ථික ප්‍රගමනය සඳහා විශාල දායකත්වයක් සැමගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන ඉතා වැදගත් යෝජනාවක් ලෙස සලකලා අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ එම යෝජනාවට අනුමැතිය ලබා දුන්නා. In another decision, Cabinet has approved a proposal by the Minister of Health to apply the limit of total aflatoxin in internationally recognized food supplements. The decision was made to avoid difficulties in procuring maize for the production of triposha, as production is facing inconveniences due to the stringent permissible limits for total aflatoxins prescribed in the existing regulations under the Food Act. In other news, Cabinet has decided to lease the Sea Bank Rest Building and land in Norelia, owned by the Urban Development Authority, to Colonial Properties Private Limited for a lease period of 50 years. The decision has been taken following the recommendations of the Cabinet-appointed Standing Negotiation Committee after evaluating the competitive investment proposals that were called to redevelop and maintain the land.